achievement. The launch is scheduled to take place 22:00 hours Indian Standard Time today, that is 30th of December 2024, from the first launch pad of SDSC Shar. The intent of the launch is to place the Spadex A and B spacecrafts, each weighing about 220 kilograms, in an orbit with a semi-major axis of 6,852.5 kilometers and 55 degrees inclination. The altitude of spacecraft injection will be 476.8 kilometers. The mission also carries 24 payloads, 14 from Departments of Space and 10 from non-government enterprises and universities as part of PSLV Orbital Experiment Module POEM-4. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के अगले अंतरिक्ष मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने हिंदी में कमेंट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मेरे साथ हैं मिस माधुरी पी जो इंग्लिश में कमेंट्री प्रस्तुत करेंगी। हर बार की तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रगति की ओर कदम बढ़ाता हुआ आज फिर तैयार है अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के गुलदस्ते के साथ, जिसका नाम है PSLV-C60 स्पेडएक्स मिशन। यह मिशन इस वर्ष का 5वां मिशन है और पूरे प्रमोशन मिशन की संख्या इस तरह 99 पहुंच चुकी है, यानी अगला मिशन इसरो का 100वां मिशन होने जाएगा। PSLV की श्रृंखला में यह 62वां मिशन होने जा रहा है। इसी महीने की 5 तारीख को हमने PSLV-C59 प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण देखा था और आज 30 दिसंबर 2024 को हम देखने जा रहे हैं PSLV-C60 स्पेडएक्स का प्रमोशन, जो कि भारतीय मानक समयानुसार रात 10:15 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। स्पेडएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की 476 किलोमीटर की कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब है 2 अलग उपग्रह आपस में संचार से सामंजस्य बनाते हुए अंतरिक्ष में ही एक दूसरे के पास आएंगे और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में भी पहले की तरह PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM-4 प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए मुख्य उपग्रहों के प्रक्षेपण के दौरान PS4 का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने आ रहा है PSLV-C60 का इंटीग्रेशन वीडियो। Here on your TV screens, you are able to see the flag off of the nozzle end segment of PSLV-C60 mission. It is being brought from a facility fully prepared to the PSLV integration facilities. This facility has converted the mobile launch structure incorporated first launch pad to an integrate transfer launch, which enables enhancement of launch frequency. This is the middle segment being very carefully hoisted. It will be placed on the nozzle end segment. Tango and clevis joint being jointed by the pins. The first stage S139 motor comprises of a nozzle end segment, 3 middle segments and a head end segment. अभी आप सभी दर्शक देख रहे हैं, यह प्रथम चरण है कोर अलोन PSLV-C60 का, जो कि ठोस नोदर पर आधारित चरण है। इसके 5 खंड होते हैं। इसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, इसमें PSLV-C60 का समायोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण पर यह इग्नाइटर का असेंबली हो चुकी है और यह इंटर स्टेज लाया जा रहा है, जिसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं।
After the interstage that you have seen at the PIF building, this is the second stage of the PSLV rocket, checked out for its operational adequacy in a separate facility, being moved on a trailer to be tilted and integrated on the first stage. यह द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित द्वितीय चरण विकास इंजन के साथ इसे भी पूर्ण सुरक्षा तथा गुणवत्ता के साथ प्रथम चरण के ऊपर समायोजित कर दिया गया और यह है तीसरा चरण HPS-3 हाई परफॉर्मेंस PS-3 स्टेज. The third and fourth stage of PSLV are integrated in a separate building and module together to be hoisted and integrated together upon the stack of first and second stages. जहां इससे पहले यह कार्य MST में किया जाता था, लेकिन अब यह नवीन निर्मित पिप फैसिलिटी PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी पर यह तैयार किया गया है और चतुर्थ चरण के समायोजन के पश्चात इसे सुरक्षित पिप फैसिलिटी से MST की ओर लाया जा रहा है. This is a bird's eye view of the movement of a fully integrated PSLV vehicle up to the fourth stage at MST. These are the visuals in the satellite preparation facility for Spadex 1 and 2. जी हाँ, यही है मुख्य उपग्रह इस मिशन के स्पेडएक्स 1 और स्पेडएक्स 2. इनके साथ में 24 नित भार और सफर कर रहे हैं PSLV C-60 में. इन सब का समायोजन तथा परीक्षण क्लीन रूम में किया जाता है पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखते हुए. To ensure a dust-free environment, the satellites are prepared in a clean room in various centers of ISRO. And here at the launch complex also, the satellite preparation facility has a clean room. And this container is specialized for temperature control for the spacecrafts. This is at the launch complex, MST clean room. अब उपग्रह को तथा नितभारों को इसमें समायोजित कर दिया गया है. पूर्णतः तैयार PSLV C-60 प्रमोचक यान अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए MST पर सज्ज है. The viewers may recall that the first launch pad at SDSC Shar has hosted the previous launch only on 5th of December 2024. And today, yet again, it is ready for another launch. PSLV C-60 प्रमोचन यान की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और अब हम T0 यानी प्रमोचन से 21 मिनट की दूरी पर हैं. सारी गतिविधियां आबाद रूप से जारी हैं. इस दौरान यान को पावर ऑन किया गया है और सभी आंतरिक जांच जारी है. साथ ही तरल नोदक के भराव तथा गैस टैंकों में दबाव सुनिश्चित कर लिया गया है. सभी संचार तंत्रों की जांच पूरी की जा चुकी है. इस दौरान मौसम विभाग, यातायात और नौवहन विभाग से भी अनुमति ले ली गई है. मौसम पूरी तरह सामान्य, 2 मीटर प्रति सेकंड वायु गति. उल्टी गिनती के दौरान हमने अंतरिक्ष यान की बैटरी आवेशन भी पूरा कर लिया है. प्रणोदक प्रणाली की जांच जारी है. कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात यान निदेशक यान की तैयारी की सूचना मिशन निदेशक को देंगे. अब आप देख रहे हैं लॉन्च व्यू गैलरी का दृश्य. T-20 minutes. All stations change over to channel 2. 9:40 और यहाँ उमड़ती हुई भीड़, सभी दर्शकों का रोमांच यहाँ देखते ही बनता है. सभी इंतजार में कब T0 को PSLV C-60 का प्रज्वलन हो और हम रॉकेट की उड़ान देख सकें. Roger, Roger. T1B to control. Systems are ready. Spacecrafts A and B are ready, and both are on internal battery. Roger. Roger.
As we await the launch, let me appraise the viewers about the mission details. The liftoff occurs at T0 that coincides with the ignition of core S-139 motor. This mission being a core-alone configuration, having no strap-ons, the 111-second action time of PS-1 carries the rocket to 50 kilometers altitude. The second stage, igniting soon after PS-1 burnout, carries the rocket up to 179 kilometers altitude during its 151-second burn time. Relative velocity at this instant is 4 kilometers per second. The third stage, PS-3 operation, begins 263 seconds into flight and continues for 123 seconds, during which there is 99 kilometers addition in altitude and 2.4 km per second addition in relative velocity. After the burnout of PS-3, there is a coast phase of 125 seconds to enable 108.7 km increase in altitude. 10 seconds after the PS-3 separation, the fourth stage, PS-4, ignites and continues to burn for 271 seconds. Another coast phase of 117 seconds follows after PS-4 burnout. At 909.5 seconds into flight, the orbital parameters for the injection of Spadex B and 3 seconds later for Spadex A are achieved. The fourth stage, PS4 of Pslv-C Spadex mission will restart 32 minutes 37 seconds into flight for the first time and at about 1 hour 21 minutes into flight for the second time. The final altitude achieved for PSLV orbital experimental module is 350 kilometers. T-minus 17 minutes. अभी हम 17 मिनट दूर हैं उड़ान से. And LCC want to note. Timing confirmed. External hold mode. VLCC Roger. Spacecraft Director to Mission Director. Roger. Both spacecrafts SDX-01 and XDX-02 health parameters are normal and spacecraft is cleared for launch. Mission Director Roger. Forwarded to Mission Director. Range is ready for PSLV C60 Spadex launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All ISTRAC participating station and network is ready to support PSLV C60 Spadex mission. अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने जा रहा है. TCTC data loggers are on at SHAR-1 and SHAR-2 stations. अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक, सैटेलाइट निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन डायरेक्टर को दे दी है. Countdown and launch of PSLV C60 Spadex mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISTRAC network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C60 Spadex mission at 22 hours 15 seconds IST today. That is 30th of December 2024. All stations to note. यहाँ भी आपने Mission सुना. Director has given authorization for the launch of C60 के मिशन PSLV डायरेक्टर C60 Spadex mission. ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है. सभी तंत्र संतोषजनक कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. 22 hours 15 seconds IST today 30th December 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV C60 Spadex mission. इसकी पुष्टि हो चुकी है. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जा चुका है. T-minus 15 minutes. इस दौरान एक अनुक्रम में जांच शुरू हो चुकी है और इस जांच के अंत में कोर स्टेज प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. The VSSC-based Launch Control Center and LCC at SDSC SHAR are participating in a capsule of very important launch critical system verification, which is being carried out as a part of automatic launch sequence initiation. Very close to T0, the control is handed over to onboard computers.
PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन PSLV की कोर अलोन संस्करण में 18वीं उड़ान होने जा रही है। इसमें प्रथम चरण में S-139 ठोस नोदक वाला मोटर है। उसके ऊपर क्रमशः तरल ठोस और फिर अंतिम में तरल नोदक वाला PS4 चरण है। PS4 के ऊपर दोनों उपग्रहों को समायोजित किया गया है। PS4 के साथ 24 भार जिसे मल्टीपल समायोजित किया गया है। PS4 में विद्युत आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं और कक्षांतरण के लिए इसमें गैस थ्रस्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है। अब आपके सामने कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है कर्टन रेजर वीडियो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन का। ISRO's remarkable journey in developing space technologies exemplifies the power of vision and innovation. In recent years, ISRO has achieved noteworthy accomplishments showcasing India's potential as a front-runner in the field of space exploration. The upcoming space docking experiment, Spadex from ISRO, is a significant advancement in space technology. This mission features two robust spacecraft designated as Spacecraft A and Spacecraft B. Both spacecrafts are built on an extended microsat bus, each weighing approximately 220 kilograms. These spacecrafts are designed to be androgynous, allowing either one to take on the role of the chaser during the docking process. The objectives of Spadex are to develop and demonstrate the technology for rendezvous and docking using two small spacecraft and to control the spacecrafts in the docked condition. Additionally, the mission aims to test power transfer between the docked spacecrafts. Key indigenous technologies in Spadex include sensors for rendezvous and docking mechanism and inter-satellite link for an orbit exchange of data between spacecrafts. Spadex utilizes sophisticated docking technologies and tailored assessments to accurately measure distance, position, and attitude. The docking procedure is carefully structured into several distinct phases. The initial separation and control drift till 5 kilometers, followed by progressively closer approach phases that incorporate hold points from 1.5 kilometers till 3 meters for safety and control, culminating in the final docking phase characterized by capture, retraction, and rigidization. To validate the navigation guidance and control during docking, several specialized tests were conducted, including the docking mechanism performance test for testing final phase of automatic rendezvous docking and undocking sequence, vertical docking experiment laboratory for testing docking mechanisms under controlled conditions, and the rendezvous simulation lab for validating onboard algorithms with real-time simulations. Detailed characterization tests at sensors level have been carried out in addition to system-level tests. Flight model special tests at spacecraft level were also conducted for sensors and mechanism performance verification. The spacecraft is equipped with payloads for standalone mission phases. These payloads will provide high-resolution images, aid in natural resource monitoring, support vegetation studies, and measure the on-orbit radiation environment, offering various applications. The Spadex will be launched
from the first launch pad of the Spaceport of India Satish Dhawan Space Centre, SDSC Shar, Sriharikota, by the workhorse rocket of ISRO's PSLV Coralone version to an altitude of 475 km at 55-degree inclination. The PSLV C-60 mission marks the 62nd flight of the Polar Satellite Launch Vehicle and the 18th mission using the PSLV Coralone configuration. PSLV C-60 is the first vehicle to be integrated up to the PS4 stage at PSLV Integrated Facility and then transferred to Mobile Service Tower for satellite assembly and launch. Subsequent to the injection of the Spadex satellites, the terminal stage of the launch vehicle, PS4, will be restarted twice to reduce the orbit to a 350 km circular orbit. The PSLV Orbital Experimental Module 4 will conduct scientific experiments on various payloads. Olá, galerinha, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Tava almoçando, gente. Daqui a pouco, o lançamento do foguete da Índia. Isso. Isso. Gente. That was the Golden Razor, the mission overview for PSLV-C60 Spadex mission. We are 7 minutes 30 seconds away from the launch. The countdown for this mission has been 25 hours long and continues. Confirmatory checks on the spacecraft, launch vehicle, gearing up the reentry systems, servicing operating propellants. Daqui a pouco, gente. O lançamento do foguete da Índia. Seis minutos para o lançamento do foguete da ISRO, Índia. Foguete Índia. Cinco minutos para o lançamento do foguete da ISRO, foguete indiano. Foguete indiano. Gente, eu vou fazer o seguinte: nas lives normais eu não vou, gente. Nas lives normais eu não vou colocar porque nas lives, gente, tipo especial ou tipo live de foguete ou tipo de Natal, sempre coloco para não voltar para trás. Esse negócio vermelhinho, essa linha, eu coloco para não voltar na minha live. Mas quando for tipo Falcon 9,
desse tipo bem especial, aí sim eu coloco. Olha quanta gente que já está pegando o lançamento do foguete indiano lá na Índia. Na Índia. Olha a luz, gente, luz. Quatro minutos, 3 minutos gente paga o lançamento do foguete indiano. Vai ser, gente, esse vai ser o lançamento surpresa. Deixa já. Vai ser lançamento surpresa, gente. Lançamento surpresa que a gente não vai saber, gente. Mas eu já abri aqui, gente, o negócio do PC. Maxisa. Daqui a pouco, gente, o lançamento do foguete indiano. Olá, gente. 2 minutos para o lançamento do foguete indiano. Lançamento do foguete da Índia. Space docking experiment called Spadex will herald India's space ambitions to the next level. 2 minutos. 2 minutos, gente, para o lançamento do foguete da Índia. Essa missão, o foguete indiano tá levando 2 satélites, gente. Olha lá, gente, agora colocando a contagem. Durante a minha live, daqui a pouco, gente, lançamento. 1 minuto para o foguete não, 1 minuto não, porque já não é 1 minuto mais. A multidão, gente, que tá esperando o lançamento do foguete da Índia. Se colocar contagem, não colocar contagem não, filho. Daqui a pouco, gente. Tomara que não dê escampo, tomara que não falha. Daqui a pouco, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou. Cadê? Ligou? Não. Mas aqui não vai. Não, pera. Pô, a live vai tá. Não. Mas é 13h30. Cadê, gente, o lançamento? Cadê, fi? Lançamento do foguete da Índia. Ligou, partiu, vai, filhão, foguete indiano rasgando os céus da Índia.
cidade eu não sei, porque eu não vi aqui direito. É, no lugar do lançamento, então não tem cidade. Foguete Indiano rasgando os céus da Índia. Aí eles poderiam colocar contagem. Aí eles poderiam colocar contagem, gente, do negócio. A live tava atrasada, com certeza. Porque aqui tinha dado 1h30. Mas aí não tinha já decolado. What the? Oxe, pai, que o foguete não foi lançado. Segundos, né? Lá, gente. Aí ele não tem câmera não, gente. PS2 PS2 PlayStation 2 PS2 PlayStation 2. Igual, gente, vou terminando a live por aqui, gente, pois aí não vai mostrar nada. E também eu não entendo indiano. Mas falou.